Hey everybody, can you hear me okay? Can everybody hear me all right? 마카오에서 분수쇼 보다가 알람 떠서 들어왔다고요? 마카오요? Is that another country? Macau, where is it? where is Macau? Oh, okay. Where is Macau? Is that I don't even Oh, in Hong Kong? Okay, I've actually never been to Hong Kong. So is it your first time in Macau? Of all people, are you enjoying this summer, Sam? I've had better. I mean, the summer itself is fine. I don't even mind the weather all that much, to be honest. But it's just, I haven't been my best, health-wise. But I'm hanging in there. I'm fighting it. And I've gotten over it before, so I hope I believe I can get over it again. Yeah, thanks for asking. I could hear dogs barking. Really? I don't hear any dogs barking. Maybe in the song that you're hearing now? I can't actually hear the music that you're listening right now. In China, I see. Koreans go to Macau instead of Las Vegas. Is that so? Okay. They have a similar vibe there. They have like a lot of casinos and a lot of cool things to see. I was taking a walk along the river when the alarm rang. You see, what you got on your phone is not an alarm. It's a notification. Not alarm. Notification. 알림. 알림 and alarm is different. Okay? When you guys talk about getting an alarm, you don't really get an alarm. That sounds really obvious. You get a notification. You don't get an alarm. Okay? I know you hate to say that word. I know you really, really don't want to say that word. But you have to get used to it. 와, 안녕하세요. 근데 스터디 따로 있나요? I've seen some people, running study groups. I don't run any study groups myself. I mean, this is kind of the thing that I do. I mean, and you can kind of call this a study group, sure, right? But I've seen some other people do it. 저도 뉴욕에서 출근 준비하다가 급하게 들어왔어요. 가을 같은 날씨예요. How so? It's pretty. It's summer. It's hot and humid. Summer. Be careful of the scorching heat wave, Sam. Thanks for that. Yeah, I will. Definitely will. Yeah. 저는 전전번 서때인가 다구는 소리 들었었어요. Really? Oh, maybe because it was in the morning? That's odd. Maybe there's a chicken crying in your neighborhood. I will go to Taiwan for vacation with my family. That sounds great. That sounds excellent. Good for you. Have fun. When do you leave? Casinos in Macau is almost same with the ones in Las Vegas. Really? Oh, so obviously you've been to both. So that's cool. Okay, I'll keep that in mind. Notification, that's right. I'm going on a trip to Spain in a week. Wow. Is it your first? Is it going to be your first time in Spain? So excited, but I'm not good at Spanish. I should practice more. Well, yeah, I mean, there's only so much you can practice in a week. You can only learn so much in a week. But yeah, you should. You should definitely take up on some Spanish. 안녕하세요. I was about to go out for a walk when I got this live stream notification. Yes, notification. See? 모네님 보세요. notification이라고 잘 말하잖아요. And I decided to stay home and no, you should go. The stream, it will be up. You can watch it anytime you want after the stream ends.
Going for a walk. You can't push that back. 해외 출장으로 자주 나가는데 왜 영어 불편할까요? 익숙하지 않아서요. 익숙하지 않아서 그렇죠. That's right. 쌤, 영어 문장 읽고 앞 밑줄에 사인해 주세요 할 때 please read the English and sign the 저보고 영어 문장 읽고 사인해 달라는 게 영어 문장 읽고 앞 밑줄에 사인해 주세요 할 때 please read the English. Okay, or you can say 그게 뭐냐에 따라서 it could be like an instruction 뭐냐에 따라서 the description 어떤 그냥 설명 내용이면은 description이라고 할 수도 있고요. Please read the description and sign the front underline. Just sign just sign your name or add a sign in the front라고 꼭 해야 되는지 모르겠어요. I don't think you have to do that. Just sign the blank. You can say sign the blank. Sign in the blank. That's probably what I would say. Sign in the blank. Please or please add a signature. Please add your signature in the blank. I wouldn't say sign. I would say signature. Please add your signature. Please add your signature. 네, sign이라고 하기도 하죠. Yeah, because sign is basically it's a shortened version of signature. So, 저도 스터디 그룹이 있다면 혹시 원하신다면 함께 해보고 싶어요. You should check the neighbor cafe. I think some people are they're not probably not all the time, but they're looking for people. Hi, I spent all afternoon at the emergency center. Oh, okay. You don't work there, do you? What happened? 박선미님. That's you. If you're not working there and you spent all afternoon at the emergency center, that's not good. Because your mom suddenly will say, "Oh, sorry to hear that. I'm really sorry to hear." Oh, I actually thought about going to the emergency room early this morning at around like 5 or 6 because my symptoms were really, really bad. I don't know. I had some chicken last night. It could have been because of that, but man, it was tough. And I actually considered. I actually in my entire life I've never been to the emergency room for myself, but this morning I actually considered it. But then I decided to stick it out because I knew that after some time it would phase away, and so yeah, I'm okay now. Yeah, I got better really quickly. Just a couple hours after that, I was feeling much better. Yeah. Hey, good evening. I'm drinking right now. Okay, that's good for you. Yeah, I wish I was there with you. 저도요 스터디그룹 있으면 깨워주세요. Yeah. Who? Do we have any people running study groups here? Hi Sam, it's been a while since I studied English with you. Thank you. Oh, well, thanks for coming. Thanks for coming by. And thanks for sounding off in the chat. 좋아하는 한국 연예인이 있으신가요? Not particularly. No. Not particularly. I do like a few of I don't know who really qualifies as 연예인. Can 연예인 be anyone who's famous? I don't know. But two of the members that appear regularly on the show, on the late night horror show, I think they're comedians. I like those guys. Good to see you again. Yeah, good to see you again too, JHK. Hey, what's up? Have you ever tried passion fruit? I tried recently and it tasted strongly sour. I was shocked. Huh. I'm really familiar with the name passion fruit. I don't think I've ever tried it. No, I don't think I've ever tried passion fruit. So they're sour, yeah? Is it supposed to be sour? Is it supposed to? Taco burrito are all you need to know in Spanish. Taco burrito. Are those Spanish foods or Mexican foods? Not really sure.
9시 아니네요. 이따 오겠습니다. Yeah, we start in about 15 minutes, so you guys still have some time. I'll see you later. What are we going to learn today? Actually, we're going to go on Reddit tonight. We're going to go on Reddit like we did a couple months back, because we haven't been on Reddit in a while, right? So we're going to go back on Reddit and we're going to read some posts and we're going to reply to some of them. How does that sound? Because, you know, I didn't really feel like... In fact, I wasn't really going to do a stream tonight, but I just... You know, I got back a little earlier than I thought, and I thought, why not? But I didn't have anything prepared, so I thought I'd just go on Reddit, and I just found a couple of posts that seemed interesting. I haven't really looked into any of them very carefully, but I thought we could do that together maybe, okay? I mean, whether you like it or not, that's what we're going to do. That's okay. It's all right. It's just, you know... I'm just glad it's not my wife or it's not anybody else that I really care about. I mean, yeah. I mean, it's very difficult for them to, you know, just be next to me, seeing me in pain. I know that's, you know, as far as I'm concerned, that is as hard as being sick myself. But I'm just glad it's not my wife, you know, or anybody else that I care about, or any of you guys. That's the only way that I can that's what I tell myself every time I get sick. I'm just glad it's me. I spent all day yesterday studying by myself at home. Oh, okay. That's sounds nice. You had some alone time, huh? Yeah, it's okay. I mean, I'll get through it. I'll pull through. Pull through. That reminds me. Pull through. You guys should keep that phrasal verb in mind. Pull through. Pulling through is surviving through difficult times, and usually when you're talking about some kind of sickness or disease. Yeah, me neither. I didn't think I'd be streaming tonight, but I just decided all of a sudden. Do you know the pink medicine, Pepto-Bismol? Yeah, Pepto-Bismol. I love this when I feel kind of stomachache or heartburn or something like that. Pepto-Bismol. Yeah, they still have that, huh? They used to have those ads on TV like all the time when I was in the U.S. I remember the Pepto-Bismol. And as a kid, I always wanted to try it because it was pink. And it just, whenever I saw someone drink Pepto-Bismol, it just looked so good. I mean, in my mind, it tasted like strawberry. Obviously, I don't know what they taste like, but I've actually never tasted one. 이지희님, it's good to see you again. What's up? I wonder your daily routine. My daily routine is very, very boring. It's very, very boring. Yeah, I get up, I eat breakfast, I work, I spend most of the day working, and at some point during the day, I take my wife and I, we take our dogs out for a walk. Tonight, we haven't done that today because it was so hot during the day. We're probably going to take them out after the stream. And then we come back, and then I go back to work, and my wife does her thing. And sometimes I stream at night, sometimes I don't. And after that, I sometimes, and then I go to bed. That's pretty much it. That's all I do. Glad to join the live stream. Today I had a final interview for Change My Channel. Wish me luck. Yeah. Hey, good luck, Pixionim. Good luck. Yeah, I hope you get the job. I hope you get the job. Oh, it's supposed to be? Yeah? It's supposed to be sour? 그런 말은 영어로 할 수 있잖아요. It's supposed to be sour. I'm giving myself summer holidays for 3 days. It's the last day today. Ooh, okay. All right. Okay, well, then what are you doing here? Recently, I went to Bale. Oh, you mean Bali? To stay for a month. Okay, but my English was not enough to talk with foreigners. So I really want to study English and practice a lot to be good at it. Yeah, you should do that. Yeah. Like I said earlier, we're gonna go on Reddit. It's been a while since we did that, and we're gonna read some of the posts, and we're gonna reply to some of the posts. And throughout that process, we're gonna experience English a lot. That's what we're gonna do. We're actually gonna, So, it's been a while, hasn't it? I turned off League of Legends match to watch your live stream. What?
Wow. Wow, you must be in a hurry to learn some English. You turned off League of Legends match to come here? Seriously? That is surreal, man. That is surreal. Yeah, we're gonna go on Reddit. That's what we're gonna do. 그래서 설탕에 절여두고 먹어요. Oh, I see. So you're not just supposed to eat it? Wow. Hi, Sam and everyone. Live stream today. How nice. Is it? Is everybody enjoying their summer vacation? I'm going to Australia next month. Wow, okay. I'm looking forward to going there. But a little nervous. Sure, of course. Of course you would be nervous. I mean, I would be absolutely terrified if I were, going to Australia and staying there for an extended period of time. Sure. Yeah, so it's absolutely normal that you're nervous. I'm not going to tell you that you shouldn't feel nervous. I think you should feel nervous, but you shouldn't let that bother you. You should just, they're just people. Okay? So, do I play games? Not anymore. I used to, quite a lot, back in the day. I don't anymore. I am quite familiar with, as to what kind of games there are and which games are popular. Obviously, I don't follow any of the most recent ones, but I'm kind of interested in games, I guess. I feel like all guys are, to some extent interested in computer games, video games. 네이버 카페에 찾아보시면 나와요. 장재현님이 글 쓰셨는데 오늘 아직 안 오셨나요? I see. Yeah. Hi, it's first time watching the live stream. Usually I watch the recorded ones in the morning. Oh, okay. Well, hey, welcome to the live stream. It's good to have you here. 행골품님, it's good to have you here. 드라마에서 I haven't been able to bring myself to go into the guest room이라는 표현을 해봤는데 I haven't been able to go into the guest room이라는 어떤 차이가 나요. Bring myself to라는 게 어떤 그 마음의 준비를 얘기를 하는 거예요. 거기에 그러니까 뭐 물론 이제 상황에 따라서 좀 다를 수가 있는데 bring myself to I haven't been able to bring myself to 뭐뭐뭐 하면 뭐뭐를 할 수 있기까지 어떤 마음의 준비가 덜 됐다라는 말일 수도 있고요. 아니면 그냥 단순히 어떤 그럴 기회가 아직 되지 않았다. 뭐 이런 얘기인데 보통 그렇게 얘기를 하면은요. In my experience, it means they're not mentally and emotionally prepared to do so. Okay. Are you living in South Korea? Yes, I am. I am living in South Korea. What about you, learning English? How about you? Where do you live? Women's World Cup is running in Australia now. Tomorrow there will be a match, Korea and Germany. Oh, okay. Because of my schedule, I cannot go and see that match. Wish their best. Oh, I see. Okay. Spring training. You live in Canada, don't you? 아닌가? Are you in Australia? 7시부터 계속 봤다고요? 안 했으면 어쩔 뻔했어요. I wasn't gonna do it really. It's just I don't think you would have. I didn't think. 겠죠? I didn't think you would stream tonight. Yeah, me neither. I didn't think I would stream tonight. Hello, teacher. I'm working late at the office today. Okay. 오늘 강의 내일 복습할게요. Yeah, sure. Okay. Hey, thanks for stopping by and saying hello. I appreciate it. 강의 어떻게 사는 건가요? 강의를 사는 방법이 그 유료 강의요? 그거 글쎄요. 저는 그 사는 입장에 돼본 적이 없어서 제가 알기로는 지금 현재는 I'm not really sure. 컴퓨터로 일단 뭐 하는 방법이 있는 것 같고요. I'm not really sure. 지금 the last time, if I remember correctly, 지금 현재는 아이폰으로만 되나? 아닌가? 안드로이드에서만 되나? Can anybody bring us up to speed on that? Because I'm not really sure. Do you sometimes read English books? I never read books. I hate reading. I'll be totally honest. I don't like reading. I don't really have the discipline or the patience to read. I love watching like videos on YouTube. I've even tried audiobooks, but I don't know. For some reason, I just don't have the patience. Yeah. Books tend to get really in depth and into detail, but 아이폰에서 안 되고 현재 안드로이드에서만 되나? 아무튼 제가 알기로는 어느 한쪽에서만 되고 있고 그 나머지 플랫폼은 추후에 이후에 later in time 된다고 알고 있어요. I was on TikTok for a while and I noticed I haven't
I noticed to have well, and I noticed to have like okay, so you noticed there was a stream going on. Okay. 얼마 전 맷 데이미는 어느 유명한 토크쇼에서 유튜브에서 봤는데 첫째 딸을 my oldest라고 하더라고요. 듣기만 하다가 뭔가 싶어 자막 봤더니 뭔가 싶어서 자막 봤더니 첫째 딸 그런 건 정말 책에서 배울 수 없을 것 같아서 여러 매체를 통해 공부해야 실전 영어를 습득하겠구나 했어요. That's what I've been telling you almost every stream. 그래서 제가 거의 매 실시간마다 얘기하잖아요. 모든 그러니까 영어 학습 어떤 식으로 공부를 하든 간에 가장 밑바탕 가장 전제가 돼야 되는 게 평소에 영어가 실제로 쓰이는 걸 많이 보고 많이 들어야 돼요. 영어를 배우는 게 강의로 통해서만 배워서는 안 돼요. 강의는 진짜 약간 2차적인 거, it's secondary. 강의나 책 보고 하는 거는 secondary인 거고 가장 the primarily thing that you have to focus on primarily is experiencing English in use, in actual use. 오늘 저희가 할 것도 그런 거기도 하고요. Okay? 그리고 영어를 접하는 거, 이 얘기는 영어를 꼭 실제로 쓰라는 것은 꼭 누굴 만나서 쓰라는 게 아니라 온라인상에 얼마나 많아요. 얼마나 지금 이것도 마찬가지예요. I mean, this person didn't meet Matt Damon in person. She saw this on some talk show, right? So that's what you got to do. That's the most important thing. 여러분이 강의만 하고, 그러니까 공부랑 영어를 그냥 일반적으로 접하는 거. 일반적으로 접하는 거라는 것은 이제 영화 보고 미드 보고 막 뭐 온라인상에 뭐 SNS는 이제 영어로 된 거 막 읽고 다른 사람이 어떤 댓글을 이제 유튜브에 가서도 유튜브 영상 볼 때도 영어 컨텐츠를 보고 그 댓글 보면서 나도 댓글 달고 이런 게 있어야 돼요. 1차적으로. 이런 거를 안 하고 공부만 하잖아요. You never learn. You just never learn. 쌤, 저 진짜 궁금한 거 있는데 선생님 책 쓰실 계획은 없으세요? 지금 쓰고 있는 게 있어요. I'm working on it. 영어 환경 이미 예전부터 갖춰져 있었어요. 이용하느냐 이용하지 않느냐의 차이예요. It's really simple. It's hard. It's really hard. But it's very simple. Very simple. I'm not exact. I mean, if I were to guess, at the earliest, December this year, but probably around January next year. I'm not, but I'll give you guys an update on that. I'll give you guys an update on that. 당연하죠. 물론 한두 번 본다고 되는 건 아니죠. 꾸준히 봐요. 그러니까 어떤 방법이든 많이 듣고 많이 보고. 나도 많이 이렇게 이해하고 영어로 생각하고 그러니까 많이 보고 듣는 거를 유도하는 방법이면 뭐든 좋아요. 중요한 거는 그거를 꾸준하게 반복적으로 장시간 동안 해야지 뭐 한두 번 뭐 하루 이틀 한다고 절대 되는 거 아니죠. 제가 항상 하는 얘기지만 방법을 몰라서 사람들이 안 하는 게 아니에요. 영어를 효과적으로 잘 배우는 방법을 몰라서 못 하는 사람 없어요. 안 해서 못 배우는 거지. I don't know. I mean, that would be awesome if it does, but I don't know. We'll see. 그거는 어느 언어를 배우는 것도 마찬가지예요. 한국어를 배우려는 서양인한테도 똑같은 얘기를 할 거예요. 여러분들 다 똑같은 얘기 할 걸요 아마. 지금 아마 본인들은요. 여러분 본인들은 나는 전문가가 아니니까 뭐 내가 뭐라고 해줄 수 있겠어. 근데 실제로 생각해보세요. 실제로 외국인이 와서 나 한국말 배우려고 하는데 어떻게 하는 게 가장 좋냐 하면 가장 1차적으로 가장 중요한 게 저거라고 하겠죠. 그렇죠? That's probably what you would say. Alright. Okay, so how's everybody doing? Everybody doing okay? Everybody doing good? How's everybody doing? 브이로그 시리즈? 그거 몇 개 안 했죠, 저.
Nowadays, randomly everything doesn't sit well in my stomach. I don't know why and what gave me a stomach ache. So I avoid eating something outside because that could give me trouble. I see. Yeah, you should try just eliminating anything that you feel like. You know, I recently learned that vegetables are actually toxic. I mean, we're not all very not everybody is affected by that. People are affected by that to different degrees, but yeah. Anyway, okay, so everybody is doing okay. 김수환님 정말 오랜만에 오셨나 보네요. Okay, hey, it's good to have you back. It's good to have you back. I went live for the first time today. You mean you're here? You're watching the live stream for the first time? Do you even read my trivial post? I would be very surprised if you say hello. Hey, what's up? How am I supposed to read your name? 디오르님인가요? 디오르님? I'll call you Dior. Dior. What's up? What's going on? Okay. I usually don't turn the AC on. I prefer the fan. How about you? I have to keep the AC on, at least while I'm streaming. At least while I'm streaming, I have to keep the AC on because it gets really hot in here with the lights. I have 2 monitors, and one of my monitors, it turned out to be anyway, it's a very old monitor that uses very old technology, and the monitor gets super hot while it's on, so I really have to keep the AC on. Yeah. I'm well aware that there are some people who would really like to see a book based on my lessons. Yeah, okay. Yeah, I mean, sure. What is the AC? Air conditioner. 야, 평소에 카메라도 관심 많으신가? 예전 사람도 보는데 조명 정말 잘 쓰지. 인터넷 너무. Oh, thanks for saying so. Yeah, you know, it's kind of a side hobby. It's kind of a hobby of mine. Sure. Okay. 주인장님 어디 사시나요? 주인장님은 절 말하는 건가요? Are you talking about me? I suppose you could say that I'm the host. Where do I live? I live in Korea. I live in 경기도 광주. Where do you live, Yukinim? Where do you live? Hey, I told you where I live. It's only fair you tell us where you live. Yoikini, where do you live? What about you? Where are you based at? 누정효과님, you live in Daejeon. Oh, I see. Okay. I live in Kola Lover. You live in Gwangju too? Oh, okay. My parents live in Gwangju, Spring Tree name. I see. 전 아냐? Okay, cool. All right. What about Yoi K name? Yoi K. What about you? Sunny lives in Japan. 동경. 아니 꼭 미국에 사시는 줄. Yeah, it's strange, isn't it? People think I live in the U.S. I mean, I wish I was to. Well, I don't know. I mean, if I had a chance to move there, I might go for it, but probably not. I'm not really sure. 경남 창원이요? That's pretty far, isn't it? It's pretty far. 사람님, you live in China? Okay. Where in China? That's a big place, isn't it? My office is in 서현동. Oh, cool. I go to that neighborhood all the time. In fact, I was just there for dinner earlier today. Daejeon, I used to live in Gyeonggi. I see. Okay. How hot is it? It's pretty hot. I mean, it's bearable, but 꼭 한번 영접하고 싶어요. 영접이요? 영접? 영어를 접하고 싶다고요? Huh? Not really sure what you mean by that. 이번에 영어 강사 취직했어요. Wow, you're an English teacher? Hey, so am I. So am I. Welcome to one of the worst jobs in the world. 이번에 영어 강사 취직해서 쌤 방송 보면서 수업 참고 많이 할게요. 구독한 지 1년 넘었는데 쌤 방송 처음 들어요. Oh, okay. Hey, welcome to the stream. It's good to have a fellow English teacher here. Oh, you live in Pundang? 정크리스님? Really? Hey, I go there all the time. I hang out there all the time. Maybe we cross paths? Maybe we crossed paths? It's been a while.
Cookie Kim님, okay. 요이케이님은요. Hey, where's 요이케이? He just 경남 진주요. I've been there once. Yeah, just once. It's a nice place. It's a cool. It's awesome. Wow, a lot of people live in Pundang. Maybe we should hang out somewhere in Pundang. I go there all the time. I go there like 4 or 5 times a week because I live so close, and there's not a really nice place for my dogs to go walking, and so I often take my dogs there. Yeah. You live in Pangyo? I go there all the time. 진주 방금. 부럽당 분당? 전 또 부럽당이라는 데가 있는 줄 알았어요. Kukuchan is very good Mexican food place in Pangyo. So good. Oh, really? I'll check it out. Yeah. We have some creative poets here. Okay, let's begin. Like I said, we're gonna go on Reddit. It's been a while, right? It's been a while since we've been on Reddit. If I lived in Gwangju, I might be able to get a chance to run into you. Sure, of course. Yeah, I mean, I run into people all the time, but I am very irrecognizable in real life. I mean, yeah, I use a good camera. I have, I have very carefully set up my lights so that, I could look good on camera. But if you see me in real life, I'm pretty sure that not many of you will recognize me. Why do I get the feeling no one's gonna really recognize me? I mean, someone might point to me and say, "Hey, that's him," and you might be like, "What? No, that's not him. No, that's not the guy that I remember." Okay. All right. Yeah, I think you're right. This is our first stream in August of 2023. You're absolutely right. Yeah. Okay. All right. Let's begin. Let's see. The first one. 저희가 뭘 하는 거냐면요. 저희가 하는 게 뭐냐면 이제 이 실전 영어 안 해보신 분들요. Those of you who are joining for the first time to this particular segment of our show, not a show, but of our stream. We go on Reddit. It's kind of like a community site. There are tons of communities here. People come on Reddit all the time to discuss things, share ideas, share stories, and look for advice and whatnot. And I've just collected there are maybe 6 or 7 or 8 topics that I handpicked myself. I just read the title and I thought, hey, this is kind of interesting. I would like to read through the post with you guys during the stream and maybe answer, okay? 그러니까 커뮤니티 사이트에 있는데 사람들이 그 외국인들이 실제로 영어로 그들은 이건 지금 영어 공부하는 사이트가 아니에요. 그냥 외국인들이 그 약간 지식인처럼 그냥 쓰는 약간 그런 건데 네이버 카페랑 지식인 이런 게 약간 그냥 합쳐져 있는 약간 그런데요. 그런데 같이 지금부터 보고요. 그 내용을 읽고 이해하고 배울 수 있는 표현 배우고 독해를 어느 정도 해야겠죠. 한 다음에 우리가 거기에 대해서 답변을 같이 작성해서 답변을 실제로 등록을 할 거예요. 오케이? Alright. So, first one. 처음 거요. 제목부터 읽어볼게요. Let's see. If Korea is this stressful, fast-paced country, why does everyone walk so slow? 이라고 누가 이렇게 올렸어요. If Korea is this stressful, fast-paced country, why does everyone walk so slow? 이게 무슨 말이죠? What does this mean? What does that mean? What does this mean? If Korea is this stressful, fast-paced country, why does everyone walk so slow? 한국은 그렇게 스트레스도 많고 뭐든 빨리빨리 하면서 왜 이렇게 늦게 걷는 거야? 그쵸? 약간 이런 느낌이죠.
이런 느낌의 얘기를 하는 거죠. 그러니까 if Korea is this라고 함으로써 딱 this라는 말을 저는 보자마자 어떤 게 확 와닿냐면 이 사람이 어디선가 한국에 대해서 이렇게 소개를 받은 거예요. 이렇게 소개를 받은 거예요. 그래서 이렇게 얘기를 하는 if Korea is a stressful, fast-paced country, 그러니까 누군가가 한국은 이런 곳이다라고 얘기를 해줬나 보죠. 딱 그게 느껴져요. Why does everyone walk so slow? 한국이 이런 곳이라면 내가 들은 것처럼 이런 곳이라면 왜 이렇게 다들 느리게 걷느냐? 볼게요. If this is the fast life country I'm told, if this is the fast life country I'm told, why do I feel like people walk as if they have nowhere to be during rush hours, no less? 무슨 말이죠? If this is the fast life country I'm told, 내가 들은 이곳이 내가 들은 그렇게 그 모든 게 다 빨리 이루어지는 모든 삶이 다 빠르고 이런 나라라면 why do I feel like 나는 왜 이런 인상을 받았느냐? People walk as if 사람들은 마치 어떤 것처럼 걷는다. They have nowhere to be. 어디에도 갈 데가 없는 것처럼 왜 걸어 다니느냐? During rush hour, no less. No less가 뭐예요? During rush hour, no less. 이런 활용 여러분 잘 보시면 좋아요. During rush hour, no less. 조차도는 아니고요. 조차도라는 물론 이제 의미가 어느 정도 상통하는 건 있는데 이 no less는 여기서 왜 이렇게 썼냐면요. 잠깐 확대를 좀 할까요? 이 during rush hours no less라 한 이유는 다른 때도 아니고 심지어 그죠? 오히려 심지어에 가까운 것 같긴 하네요. 네, 심지어에 더 가깝네요. 다른 때도 아니고 출퇴근 시간인데도 조차도도 맞나 그러면? 아무튼 그런 느낌이에요. 약간 이게 어느 느낌이냐면 아니 다른 때도 아니고 출퇴근 시간인데도 왜 사람들은 이렇게 걷느냐 이런 얘기예요 지금. Okay? Where's the 빨리 이런 모습 어딨어? 하는 거죠. Where's the 빨리? Maybe it's because I'm from the east coast of the US. But the slow pace at which everyone here walks drives me crazy. Drives me crazy라고 한 걸 잘 보세요. Makes me crazy가 아니라 drives me crazy라고 했다라는 거. 여러분 makes me crazy에 더 익숙하시죠? Makes me crazy라고 할 때도 있지만 drive someone crazy라고 할 때가 훨씬 많아요. Okay? Sometimes because makes me crazy sometimes because it makes navigating the sidewalk a bullet hell minigame. Yeah. This is mostly a tongue-in-cheek post, so I hope it doesn't offend anyone, but the observation stands. Laugh out loud. Yeah. Okay. All right. 어쨌든 If this is the 다시 볼게요. So 제목부터 If Korea is a stressful, fast-paced country, why does everyone walk so slow? 그리고 아까 어느 분이 이 if에 대해서 물어보셨는데 이런 거라면 이라는 말이에요. 보세요. 여기까지의 조건절이죠. 여기가 그런 곳이라면 왜 나는 이렇게 느끼느냐 이거예요. 이래서 if가 있는 거예요. 이곳이 그렇게 빠르게 모든 게 다 빨리빨리 이루어지는 그런 나라라면 왜 사람들은 마치 아무 데도 갈 데가 없는 것처럼 as if they have nowhere to be. have somewhere to be. 너 어디 갈 데 있어? 이런 질문 할 때도요. Do you have somewhere to be? 이렇게 물어봐요. Do you have somewhere to be? 들어보셨나요? 익숙한가요? 누자 효과님, 그 sometimes는 그 앞에 붙어 있는 거예요.
drives me crazy sometimes. 예요. comma, because. 이렇게요. 네, do you have somewhere to be? 너 어디 갈 데 있어? 제가 예전에 go, 가다 대신에 be를 써야 할 때가 많다고 그랬죠. 그러니까 써야 한다기보다는 실제로 그렇게 그냥 쓰는 경우가 많아요. 영어에는. 이게 그런 경우 중에 하나예요. somewhere to go라고 안 하고 be. 오케이? 왜냐면 어디를 가야 한다면 어딘가에 도달해서 어느 시간에 어딘가에 있어야 하기 때문에 가는 걸 거 아니에요. 그거를 이미 의식하면서 하는 얘기예요. Okay. Anyway, 그쵸? 네, do you have somewhere to be? 네, 어디 갈 데 있어? 물론 do you have somewhere to go?라고 해도 돼요. Almost pretty much the same thing. 근데 go 외국인들은 go 대신 be라고도 많이 얘기를 해요. 지금 이런 것처럼요. Okay? So if this is a fast life country, I'm told, why do I feel like people walk as if they have nowhere to be during rush hours, no less? 아니 다른 때도 아니고 심지어 이럴 때도 왜? Where is the 빨리빨리? Maybe it's because I'm from the east coast of US. 그러면서 자기는 US 앞에 더도 안 붙이고요. 어쨌든 뭐 크게 중요하지 않나 보죠. But the slow pace at which everyone here walks. 이거 좀 어렵게 느껴진 아마 이게 글로 쓴 게 아니라 말로 했으면 이렇게 얘기를 하진 않았을 수도 있을 것 같아요. 이건 좀 많이 문어체적인 느낌이 있어요. At which 실제 회화체에서는 그렇게 많이 안 쓰는데 뭐 어쨌든 뭐 이렇게 하긴 하네요. So the slow pace at which everyone walks here walks drives me crazy sometimes. Why? Because it makes navigating the sidewalk a bullet hell minigame. Yeah. This is mostly a tongue-in-cheek post. tongue-in-cheek이 I'm not exactly sure what this 왜 이 사람이 이 표현을 썼는지 모르겠는데 tongue-in-cheek은 이거거든요. tongue-in-cheek. So I'm not exactly sure why this person said this. But anyway, that's what it is. So I hope it doesn't offend anyone, but the observation stands. 여기서 stand가 무슨 말이죠? Yeah. Okay. So the idiom tongue-in-cheek refers to a humorous or sarcastic statement expressed in a serious manner. I see. Okay. stands라는 것은요. 그쵸. 그러니까 자신이 주장하는 거는 여전히 사실이다라는 얘기예요. The observation stands. 자기가 관찰한 바는 여전히 사실이다. 사실이면은 변함이 없다. 이런 얘기예요. 그러니까 이것 때문에 기분 나빠하지 말아라. 하지만 내가 관찰한 것은 정말 그렇다. 사실이다. Yeah. 그런 의미에서 stand를 썼어요. Okay. 자, 이 사람한테 저희가 뭐라고 할까요? What do you want to say? 뭐라고 하고 싶어요? What do you want to say? 빨리빨리 민족을 무시하지 마. 빨리빨리 하니까 집에서도 빨리 출발 오히려 이렇게. This is funny. 그냥 반나들여라? What does that mean? 다들 피곤해서 Oh gosh. Hey, I like this. 이거 좋다. How about that?
그게 무슨 말이죠? Our minds are racing. What does that mean? 그쵸? 머리는 바쁘게 돌아간다. Yeah. Yeah. 그쵸. 뭐 마음은 급하다. 마음은 급하다기보다는요. My mind was racing 뭐 이렇게 얘기를 하면은요. 막 이런저런 생각이 한꺼번에 많이 들면서 막 이제 생각을 빨리 하는 거를 minds are racing. Yeah. 물론 이대로 쓰진 않을 거예요. 이대로 쓰진 않을 건데 일단 지금 뭐 생각나는 대로 일단 보이는 대로. Obviously. 그 서두르는 경향을 어떠한 경향이 있는 것을 어떻게 얘기하죠? Okay, tend to. Okay. 이 tend to가 뭐뭐 하는 편이다라는 느낌도 있고요. 지금 여기서는 have the tendency to라고 할게요. Okay. We have a tendency to be in a hurry. Doesn't mean 아니요, 뭐 그렇진 않아요. 그렇진 않은데 제 경험을 토대로 얘기를 하자면은요, tend to라고 했을 때보다 have a tendency to라고 하는 게 뭐뭐 하는 경향이 있다라는 어감이 좀 더 가까워요. 폰 얘기도 할까요? Because of Steve Jobs. Right, exactly. Yeah. Yeah.
Yeah, have an impact on things. Phones. Oh, let's say smartphones, because yeah, smartphones have definitely had an impact on things. Smartphones have definitely had an impact on things. Have an impact on something이라는 표현을 완료 시제로 썼고 have pp예요. have pp인데 pp가 하필이면 have가 또 와서 had가 된 거고요. definitely가 들어오면서 확실히 스마트폰 때문에 좀 그 영향이 확실히 있다. 그런 얘기죠. Yeah, smartphones have definitely had an impact on things. Have you seen us type on our phones though? Pretty fast. type 들어간 문장 구성이 궁금하다고요? Have you seen us type on our phones though? 우리가 type 그 휴대폰으로 그 타자를 치는 거를 본 적이 있느냐? Have you seen us type on our phones though? We're pretty fast. 여기서 type 말고 typing이라고 해도 돼요. 뭐 큰 차이는 없어요. 타이핑을 하고 있는 걸 본 적 있냐, 타이핑하는 것을 본 적 있냐라고 하는 어느 쪽을 하든 비슷한 것처럼 it's pretty much the same. 네, 타이핑도 돼요. 타이핑도 되고 타입도 상관없고요. 다리는 잘 손을 근데 그러니까 이걸 해석할 때요. 스마트폰 때문에 확실히 좀 그것 때문에 좀 영향은 있다. 그러니까 그거에 의해서 좀 느려진 건 있다라는 움직임이 느려진 건 있다는 얘기죠. 근데 말이야, 우리 핸드폰으로 타자 치는 거 본 적은 있어? 우리도 꽤 빨라 이런 얘기죠. 그러니까 앞에서 했던 얘기랑 약간 뭔가 좀 다른 요소를 지금 소개를 하는 약간 그런 얘기잖아요, 그렇죠? So. Sarcasm? though가요? No, 꼭 그렇진 않아요. 그냥 근데 정도예요, 근데. 확실히 스마트폰 때문에 좀 그런 면에서 좀 변화가 있었지. 근데 우리 폰으로 타자 치는 거 봤어? 꽤 빨라. 이렇게 얘기하는 거죠. 어쩌면 이게 첫 번째로 얘기하기에 가장 좋을 수도 있어요. Obviously, you haven't been to places like 신도림. 뭐 이런 얘기를 했을 때 위에서처럼 이런 얘기 했을 때 이런 식으로 얘기하는 것도 좋죠. Obviously, you haven't been to places like 신도림. 신도림 말고 또 뭐 어디 있죠? 서울역? 서울역은 좀 그런가? 사당? 오케이. 사당? alright. 사당. 강남? 경기도 광주. 이건 빼죠. Realistically, 그렇죠? 재밌긴 하지만. 이것도 순서를 좀 바꿀까요? Let's be a little serious now, okay? So obviously you haven't been to places like 신도림 or 사당. And just because we have a tendency to be in a hurry doesn't mean we're always moving quickly. If we're not, but know that if we're not moving quickly, at least our hearts and minds are racing.
서서히. So we're building this this answer, okay? So obviously you haven't been to places like 신도림 or 사당. And just because we have a tendency to be in a hurry doesn't mean we're always moving quickly. But know that 이게 무슨 얘기를 하다가요. But know that. 이렇게 얘기를 하는 거는 뭐냐면 하지만 이것만은 알아도 약간 이런 거예요. 하지만 이거는 알아도 약간 이런 느낌이에요. 오케이? 무슨 얘기를 하다가 앞에서 얘기한 것과는 조금 다른 맥락의 것을 얘기를 하면서 근데 이거는 알아도. But know that. But know that if we're not moving quickly, at least our hearts and minds are racing. 그렇죠? 하지만 이건 알아도 약간 이런 거예요. Okay. Smartphones have definitely had an impact on things. Have you seen us type on phones though? We're pretty fast. Yeah. Okay. 뭐 요거는 그냥 it's kind of a warm up, 그냥 워밍 업이니까요. 그냥 요 정도로 해둘게요. 오케이? 자, 다시 한번 볼게요. 우리가 혹시 뭐 맥락적으로 놓치는 게 있는 건 아닌지. If this is the fast life country I'm told, why do I feel like people walk as if they have nowhere to be? During rush hours, no less. Where's the 빨리빨리? Maybe it's because I'm from the east coast of the U.S., but the slow pace at which everyone here walks drives me crazy because it makes navigating the sidewalk bullet hell minigame. This is mostly a tongue-in-cheek post, so I hope it doesn't offend anyone, but the observation stands. Obviously, you haven't been to places like 신도림 or 사당. Please correct the typo. Oh, sorry about that. R racing, yeah. R racing, yeah. Obviously, you haven't been to places like 신도림 or 사당. And just because we have a tendency to be in a hurry doesn't mean we're always moving quickly. But know that if we're not moving quickly, at least our hearts and minds are racing. Smartphones have definitely had an impact on things. Have you seen us type on our phones though? We're pretty fast. Yeah, 요 정도로 할게요. All right, let's move on to the next one, okay? Because this one is kind of getting boring. All right. So we commented. 여기 있네요. 이게 제가 정한 그건 아니고요. Yeah. So obviously 이렇게 했네요. Yeah. All right. 다른 사람이 쓴 댓글 하나만 볼게요. I worked on an office for a year. It was not fast-paced. It was definitely stressful, mainly because no one knew what they wanted. There was a ton of backstabbing and talking shit, and everyone worked slow as hell. I do not blame anyone for working slow as hell, because it's not like if you worked quickly, you could leave at a decent hour or even early. Whenever I hear Koreans work the most hours in the OECD, I always think, yeah, but not for the reasons you think. Huh. What do you think about this answer? What do you think about this answer? Yeah, pretty serious, huh? Pretty serious. Pretty serious. Yeah. Okay, let's move on. 다음 거 볼게요. 이게 좀 기네요. I crashed at a friend's place last night. and에서 한번 끊죠. 무슨 말이죠? I crashed at a friend's place last night. What does that mean? I crashed at a friend's place last night. 그죠? 친구네 집 아니야. 아니. 쳐들어간 거 아니고요. 친구 집에서 잤다라는 거예요. 친구 집에서 잤다. 친구 집에서 잤다라는 거예요. 야. 퍼즐 들어가서 퍼즐로 잤다. 뭐 not really. Okay, I crashed at a friend's place last night, and now I'm awake and don't know how to proceed. What's the morning after etiquette? What's the morning after etiquette? 이게 무슨 얘기죠? And now I'm awake and don't know how to proceed. What's the morning after etiquette?
버페라. 아침에 일어나서 지킬 에티켓, 그쵸? 다른 사람의 집에 가서 잤어요. 그 다음날 일어났어요. 에티켓이 뭐냐에 대해서 묻는 거죠. 이빨 오케이, 자 이래서 for context, we need some context, right? 모든 거는 it depends on the context. So let's see what this person is saying. We all got wasted last night. 엄청 술을 마셨대요. And my friend, female 20 years old, told me, male 20, I could crash at hers. 거기서 자도 된다. Since I didn't have a way to get home. 집에 갈 방법이 없으니까 거기서 자도 된다고 했다. She slept in her roommate's bed while I stayed in hers. 그녀는 그녀의 룸메이트 침실에서 자고 나는 그녀의 침실에서 잔 거죠. Now I'm awake in bed and it's getting kind of late in the morning. 나는 이제 일어났고 아침에 일어났는데 좀 아침 이제 늦어지고 있어요. But I don't know if she's awake yet. 그녀가 일어났는지 아직 모르겠대요. And I don't just want to get up and start parading around her apartment while she's asleep. 그녀가 자고 있는 동안에 그녀 아파트에 그냥 마음대로 막 헤집고 다니고 싶진 않다. 그 얘기죠. I don't know what to do. 그러면서 If it's not already obvious, I have anxiety. 약간 불안감을 쉽게 느끼는 그런 성격이 있나 봐요. 혹시 지금까지 지금 이 얘기는 무슨 얘기냐면 If it's not already obvious라는 무슨 얘기냐면 지금까지 이렇게 얘기를 했는데도 혹시라도 당신이 캐치를 못했다면 나 사실 불안 증세가 있어. 얘기하는 거죠. I also haven't ever crashed at someone's place. Aha, that explains a lot. I also haven't ever crashed at someone's place before after a night out. 이렇게 나가서 놀다가 누군가에서 집에서 갑자기 자게 된 경우가 한 번도 없었대. 이번이 this is the person's first time. I don't know what to do and I'm worried about doing the wrong thing. Yep. 네, 이거를 쓴 사람은 남자예요. What? What's that supposed to mean? What is that supposed to mean? Do you like her? If you don't, nothing matters? Okay. That's pretty, that's very straightforward. Okay. 그냥 그 솔직한 심정을 여자 일어나면 말하면 될 것 같은데 기다리면서. 얼굴 정돈. 나가서 밝게 인사하기. 오케이. 네, 남자인데 여사친 집에서 잔 거예요. Yes, that's right. Where were you when we were reading this? 자는 척. 오케이. 자, 이번 거는요. 어떻게 해라 이렇게 하는 게 좋다보다는 제가 advice를 할 때 어떤 식으로 얘기를 하면 좋다고 했죠? advice를 할 때 어떻게 얘기를 하면은 좀 더 부드럽게 전달이 된다고 그랬죠? 그쵸? I would로. 그쵸? 네, 맞아요. 나라면 이렇게 할 것 같아 라는 의미에서 I would라고 시작하면 어떨까요? 저는 그렇게 이번에는 그렇게 해볼게요. I would 뭐라 할까요? I would 다시 말하지만 혹시라도 예전에 제가 올린 그 강의를 못 보신 분들을 위해서 설명하지만 I would라고 함으로써 you should와 같은 효과예요. 근데 you should는 너무 약간 강력하게 전달이 될 수가 있으니까요. 왜냐면 hey, this guy says he has anxiety, right? So let's be a little nice. 그러니까 you should, you have to 보다는 I would. 그리고 이렇게 얘기를 하면은 그쵸? 나라면 이렇게 했을 거야가 아니라요. 나라면 이렇게 할 거야가 돼요. 오케이? 했을 거야면은 would have가 되겠죠. would have. Organize. Okay. All right. 좋네요. 그거는. First of all, I would look around her room and see if there's see if maybe I made a mess and
clean it up a little. 어때요? First of all, I will look around her room and see if maybe I made a mess and clean it up a little. Is that okay? Yeah? First of all, I will look around her room and see if I... wash my face, brush my teeth, and I would go out and pick some food for her. Pick some food for her. Pick up some food for her? Oh, 일단 okay. But hey, wait a minute. Is it okay to use their bathroom like that? Like, you know, like almost take a shower? I mean, okay, not taking a shower, but I don't know. Do the laundry. You would do the laundry. How would you do that? How would you do that? Sing a song to wake her up? Wow. 빨래하면 진짜 욕해요. 오케이. 여러분이 그 얘기한 걸 몇 가지 좀 합쳐 볼게요. Send text to her. Are you awake? Okay. 일단 여기까지 했어요. Crack open the door and see if anyone else is awake. 왜 okay로 바뀌었는지 모르겠네요. Crack open the door and see if anyone else is awake. If they're awake, just get out there and act natural. Try not to be awkward. 이해하셨죠? Mother came in. Yeah. Crack open은 그 문을 이렇게 살짝 열고 보라는 거예요. 문을 이렇게 요만큼 이렇게 열고 그 뭐지? 왜 창문도 살짝 열어놓는 것 있죠? 그것도 이제 crack open the window, crack open the door. 네, 문틈 슬쩍. Yes. Yeah. How about that? Asleep. Is this rude? Would this be rude?
Do you think this would be rude? So what I said was, if everybody seems to be asleep, leave the house and text her. Tell her you didn't want to wake them up. Oh yeah, is that better? 외국은 해장 개념이 있나요? I think so. I think so. Okay, so here's what we said. If everybody seems to be asleep, leave the house and text her. Tell her you didn't want to wake them up. If you feel like she might get offended by that, stick around. 어디 가지 말고 그냥 있어라는 얘기예요. Stick around, go into the kitchen and make some breakfast. Obviously, this last part is kind of a joke. I mean, how are we supposed to tell someone with anxiety to go into the kitchen and make some breakfast in someone else's home? She might 오타요? Oh, right. Sorry about that. Okay, that's better. All right. Yeah. Okay, this is what we came up with. First of all, I would look around her room and see if maybe I made a mess and clean it up a little. Crack open the door and see if anyone else is awake. If they're awake, just get out there and act natural. Try not to be awkward. If everybody seems to be asleep, leave the house and text her. Tell her you stepped out to get everyone some breakfast. Find a McDonald's and get 3 breakfast sets. 그대로 위한 맥도날드 아침 식사 Yeah, right. Okay, 일단 여기서 우리가 좀 주목할 만한 것들 다시 한번 찾아볼게요. 일단 어디인가에서 crash를 한다는 것은 그러니까 약간 갑작스럽게 해요. 어떤 예정된 게 아니라 갑작스럽게 어디를 가기가 좀 그래서 또는 좀 곤란해졌거나 시간대가 뭐 그래서 어딘가에서 갑작스럽게 누군가의 집에서 얻어 자는 약간 그런 느낌이죠. 그런 느낌으로 crash at a friend's place last night and now I'm awake. 이제는 깨어있다. 깨어있다를 I got up이 아니라 I'm awake 라고 얘기를 했다라는 거. 그냥 활용을 보세요. 활용을 보면 돼요. 이럴 때는 그냥 I'm awake라고 해도 그런 의미가 되는구나. And don't know how to proceed. proceed는 약간 이 맥락에 비해서 이 how to proceed를 조금 더 편한 말로 바꾸면 뭐가 될까요? how to proceed를. how to proceed. It's very formal. 좀 많이 formal하게 얘기를 한 거예요. 그쵸? What to do next. What to do next. 약간 그런 느낌이에요. 그렇게 실제로 얘기를 했으면 조금 더 그냥 자연스럽게 잘 떨어졌을 것 같아요. I'm awake now. Now I'm awake and don't know what to do next. 그렇죠? Don't know what to do next. How to do가 아니라 왜냐면 지금 방법을 묻는 게 아니라 이제 다음 무엇을 해야 되는지 what to do next. 근데 이 사람은 그냥 how to proceed라고 했고요. What's the morning after
etiquette. Okay, we all got wasted. 다 술 취해서 완전히 술에 완전 만취 상태가 됐다라는 거죠. 완전 다들 취해서. And my friend, female 20 years old, 자기 friend가 female 20 years old라는 거죠. Told me, male 자기는 이제 20살의 남자고요. I could crash at hers. Her place를 그냥 hers대로 했고요. Since I didn't have a way to get home. 집에 갈 방법이 없었기 때문에 여사친이 나보고 자기네 집에 자도 된다고 했죠. She slept in her roommate's bed while I stayed in hers. 뭐 크게 주목할 만한 부분은 없고요. Now I'm awake in bed and it's getting kind of late in the morning. 일단 여기서 중요한 건 이거예요. 이거는 뭐 거의 토들러 수준의 표현인데요. It's getting kind of late. 시간이 슬슬 좀 늦어지고 있는 감이 있을 때 It's getting kind of late. 시간이 좀 늦어지고 있다. 시간이라는 말도 없이 그냥 좀 늦어지고 있다. 근데 in the morning이에요. 그래서 아침이 좀 늦은 아침 시간대로 이제 들어서고 있는 거죠. 늦은 아침 시간대. Okay, it's getting kind of late. 중요한 건 이거죠. It's getting kind of late. 왜 우리가 그냥 평소에 얘기할 때 야, 좀 늦었다. 이제 좀 늦었다. 시간이 좀 늦었어. 이런 얘기할 때도 it's getting kind of late. 이렇게 많이 얘기를 해요. It's getting kind of late. But I don't know if. 네, if를 이런 식으로 활용하는 거 저희가 예전에도 이거 연습한 적 있죠. 심지어 아마 실시간 때도 이거 한 적 있을 거예요. I don't know if. I wonder if. Can you tell me if? 이렇게 if가 만약이 아니라 어떤 인지 아닌지. 그쵸. 네. 아스크로세트님 인지 아닌지라는 그런 절로 이어지는 거. 이 활용은 저희가 반드시 할 수 있어야 되죠. 아주 기본이죠. So I don't know if she's awake yet. I don't just want to get up and start parading around her apartment. Parade around가 중요한 표현은 아니에요. 근데 그냥 이러면서 이제 보는 거죠. 뭐 이렇게 막 마음대로 해집고 다니는 거를 parade around라고 할 수도 있구나. 그냥 이렇게 슬쩍 보고 넘어가고요. While she's asleep. I don't know what to do. 이거는 그냥 이대로 그냥 외워서 쓰는 거예요. I don't know what to do. If it's not already obvious, I have anxiety. I also haven't ever crashed at someone's place before after a night out. 나가서 그러니까 저녁 시간대에 나가서 놀고 나서라는 얘기예요. 저녁 시간대에 나가서 놀고 나서 after a night out. I don't know what to do and I'm worried about doing the wrong thing. 저희는 이렇게 썼어요. First of all, I will look around her room and see if maybe I made a mess and clean it up a little. Crack open the door and see if anyone is awake. If they're awake, just get out there and act natural. Try not to be awkward. If everybody seems to be asleep, leave the house and text her. Tell her you stepped out. Stepped out이 무슨 말이죠, 여기서는? Step out. 그 natural state님 morning after etiquette는 뭐냐면요. morning after라는 표현이 있어요. 아예 morning after. 어떤 일이 있고 난 그 다음 날 아침을 morning after라고 얘기해요. 어떤 일이 있고 난 그 다음 날 아침. The morning after. 그래서 가끔 가다가요. 예를 들어서 미국에서 뭐 엄청난 일이 있었어요. 누구나 다 신경 쓰고 관심 가질 만한 엄청난 일이 발생했어요. 그게 뭐 저녁 시간대 일어났어요. 그 다음 날이 됐어요. 그 밤사이에 이제 막 이런저런 기사도 올라오고 여론에서 막 뉴스에서 이런 얘기하고 사람들이 이렇게 반응하고 뭐 SNS에서 사람들이 이런 얘기를 하고 있고 그 다음 날 사람들이 어떻게 지금 이제 반응을 보이고 있는지 이런 것에 대한 얘기를 하기 위해서 기사 제목에 The Morning After 이런 거 본 적 없으세요? 그냥 딱 그렇게만 기사 제목이 나오기도 해요. The Morning After. 무슨 어떤 느낌인지는 아시겠죠? 어떤 일이 있고 난 후 그 다음 날 아침. 오케이? 아무튼 그래서 여기서는 morning after etiquette에서 morning after는 수식어예요. 수식어. morning after etiquette. 어떤 일이 있고 난 다음 날 아침에 etiquette를 얘기를 하는 거죠. 오케이?
Alright. 아, 그쵸. 네. 잠시 나갔다 오다. 잠시 후딱 나갔다 오다. 잠시 나갔다 오다. 잠깐 어디 나가서 나갔다 이런 거를 step out. step out. 야, 우리 잠깐 나가서 바람 좀 쐴래? 이 얘기 어떻게 해요? 잠깐 나가서 바람 좀 쐴래? 잠깐 나가서 바람 좀 쐴래? 그렇죠. Get some air. Get some air를 이제 step out랑 같이 쓸 수 있는 쓰기도 하죠. Hey, do you want to step out and get some air? 이렇게요. 물론 그냥 get some air라고만 할 수도 있겠죠. Hey, do you want to get some air? Do you want to 그냥 go out라고 해도 되지만 step out라고 함으로써 잠깐 나갔다 온다라는 그런 의미를 우리가 내포할 수. Hey, do you want to step out and get some air? Yeah. Anyway, so tell her you stepped out to get everyone some breakfast. Find 이건 그냥 뭐 yeah. So 제가 항상 하는 얘기지만 저희가 이걸 할 때는요. 좋은 답변을 쓰는 게 중요한 게 아니에요. 좋은 답변을 쓰는 게 중요한 게 아니라 무슨 말이든 쓰는 거예요. Okay, so we're gonna comment. 오케이, 됐고요. 이 사람이 사실 그 초반에 그걸 쓰고 나서 업데이트를 했어요. 보세요. 업데이트를 했어요. Edit. I decided to go sit on the couch. Now what? When do I leave? Should I wait for her to wake up to greet her before I go? Or should I just walk out and text her about it? I'm so lost. Yeah, it's cute. I decided to go sit on the couch. He decided to go sit on the couch. Now what? When do I leave? Yeah, I know. It's so funny, isn't it? Oh, gosh. Yeah. Okay. 그것도 decide 하냐면. 근데 여사친과 질문자가 뭐죠? 둘이서만 한 집에서 잔 것 같아요. 그래서 더 걱정하는 듯. 질문자. 여사친과 질문자 둘이서만 한 집에서 잔 것 같아요. 그런가? 그럴 수도 있겠네요. 아닐 수도 있고요. She slept in her roommate's bed. So it's not clear whether her roommate was there, but who knows, right? Does he like her? Well, they're friends, and but you know what they say about guys having female friends. Some people say there's no such thing as just a friend for guys. For guys. Some people believe there's no such thing as just a female friend. Yeah. But consider this. If the guy likes her, why would he ask this? You know? So. And maybe he just wants to be nice. Maybe he just wants to be nice. Okay. All right. Let's move on. 이 다음 거는 아마 그냥 제목만 있는 것 같아요. So I think we can go through this pretty quickly. At 27 years old, is it normal to not have any contact with people you went to middle school and high school with? 해석해 주세요. At 27 years old, is it normal to not have any contact with people you went to middle school and high school with? 7 Days Neem says, I think it's normal. Okay. I think it's normal. 보나님 says, 27살이네. 중학교, 고등학교 친구들 연락처 하나도 없는 거 정상? 그러니까
그러니까 연락처가 없다라는 뿐만 아니라 연락을 아예 안 한다는 거죠. Not at all. Of course, why not가 아니라 of course. Why wouldn't it be normal? 질문을 보면은요. Is it normal라고 했죠. Is it normal? 그렇기 때문에 of course, 물론이지라는 것은 물론 정상이지. 그러면서 why wouldn't it be normal? 그게 왜 정상이 아니겠어? 이렇게 약간 단답형으로 할 수는 있겠죠. 이런 것도 여러분 잘 봐두시면 좋아요. 실제로 대화를 할 때요. 누가 hey, is it normal? 나는 of course, why wouldn't it? Why wouldn't it? 이렇게 실제 이런 식으로 많이 답변해요. Why wouldn't it? It's very common. Life is alone. Yeah, life is lonely. It depends on your personality and values. Okay. What's your MBTI? What does that have to do with anything? INTP 쌉가는? If it's not your thing, it's not your thing. Sure. If we added some context, 예를 들어서 뭐 뭐 다시 얘기할 필요는 없고 oops. That's pretty common where I'm from. Yeah. So I don't think there's anything inherently wrong with that. That's pretty common where I'm from. If it's not your thing, it's not your thing. Yeah. Here, what does inherently mean? Inherently? What does that mean, inherently? 네, 그렇죠. 본질적으로. Good. Very good. 전 생각이 안 나고 있던 단어인데, 네. 그게 뭐, 네, 그러니까 그거 자체가 잘못된 건 아니다. You know. 그렇죠. 뭐 per se랑 비슷한 거기도 하죠. 뭐 근본적으로라고 볼 수도 있고요. Basically랑은 좀 달라요.
지금 여기서는 basically라고 할 수는 없어요. 어쨌든 네, 그게 뭐 본질적으로 뭐 나쁜 건 아니다. 잘못된 건 아니다. Yeah. So I don't think there's anything inherently wrong with that. 그거 자체가 잘못된 거 같지. That's actually라고 할까요? That's actually pretty common where I'm from. That's actually pretty common where I'm from. If it's not your thing, it's not your thing. 자, 여러분 이거 보세요. If you feel okay with it, then there's nothing to worry about. 여기에 뭐가 들어가는 게 좋을까요? Don't worry. 내가 보기에는 어떻게 할까요? 내가 보기에는 as long as okay. The way I see it랑 the way I see it도 좋아요. The way I see it 그쵸. As far as I'm concerned도 좋죠. 저도 이거 아까부터 생각하고 있었어요. As far as I'm concerned. As far as I'm concerned, if you feel okay with it, then there's nothing to worry about. As far as I'm concerned, if you feel okay with it, then there's nothing to worry about. As far as I'm concerned. 여러분, as far as I'm concerned라는 말 안 쓰죠, 잘. The way I see it도 잘 안 쓰시지만 the way I see it랑 비슷해요. The way I see it as far as I'm concerned 비슷해요. Yeah. 쓴다고요? Very good. Very, very good. Yeah. Very good. Good. Yeah. So as far as I'm concerned, if you feel okay with it, then there's nothing to worry about. 이게 무슨 의미를 강조해 주는 거냐면요. 나는 이 조건 외에는 신경 안 쓴다라는 거예요. 이 조건 외에는 그 무엇가 있다 하더라도 이거기만 하면 그 외에는 나는 관심 없다요. 그 외에는 난 신경 쓰지 않는다. 그거예요. As far as I'm concerned, if you feel okay with it, then there's nothing to worry about. Okay? 그러니까 어떻게 보면은 the way I see it in my point of view를 조금 더 강조해서 얘기를 하는 거예요. As far as I'm concerned. 제가 보기에는 이거는 the way I see it의 강조형이에요. As far as I'm concerned. Okay. There's no reason to worry about it. 뭐 그렇게 얘기를 해도 돼요. 근데 it를 한번 얘기를 했기 때문에 그냥 걱정할 거 없다. Alright. What's your MBTI 빼고요. 이것도 그냥 넘어가죠. I don't think there's anything inherently wrong with it. Yeah. So, I think it's normal. Of course, why wouldn't it? Of course, why wouldn't it? Why wouldn't it be normal? It's very common. As far as I'm concerned, it's very 밑에서 common 얘기했으니까요. 빼고요. Okay, so I think it's normal. Not at all. 이거 합칠까요? Not at all. I think it's perfectly normal. Of course, why wouldn't it? Of course, why wouldn't it be normal? It's not. I think it's perfectly normal. As far as I'm concerned, if you feel okay with it, then there's nothing to worry about. I don't think there's anything inherently wrong with that. 약간 말이 중복되는 느낌이 지금 있긴 한데 그냥 like I said, 제가 아까도 얘기했지만 좋은 답변을 쓰기보다는 무슨 말이라도 저희가 그동안 배우면서 얻은 표현들을 이렇게 직접 실전에서 이제 써보는 거.
이게 더 중요한 것 같아요. Okay? So 그냥 다 놔둘게요 그냥. 웬만하면 as far as I'm concerned, if you feel okay with it, there's nothing to worry about. I don't think there's anything inherently wrong with that. That's 여기 한 가지만 더 붙여볼까요? With it. 새 친구를 사귀는 것에 대해서 오픈하기만 하다면 어떻게 얘기하면 좋아요? if가 아니죠 여기서는. 그렇죠? As long as가 있어야 되죠. As long as, yeah. I don't think there's anything inherently wrong with it, as long as you're open to making new friends. 그렇죠? Yes. As long as you're open to making new friends. Open to something이에요. something. 이 to는 to ing to 부정사가 아니라 it's not an infinitive가 아니라 open to something. 그래서 making new friends. Okay? So I don't think there's anything inherently wrong with it as long as you're open to making new friends. In fact, it's pretty common from where I'm from for people to cut ties with their classmates from middle school and high school, or even college. 할까요? So in fact, it's pretty common from where I'm from for people to cut ties with their classmates from middle school and high school or even college. From 없어요. It's pretty common where I'm from. 손절 그런가요? Okay. Lose touch. Is that better? Lose touch. It's in fact, it's pretty common where I'm from for people to lose touch with their classmates. Yeah, you're right. Cut ties 하니까 좀 약간 손절의 느낌이 있었네요. Yeah, cut ties with는 좀 그랬고요. Lose touch with. Yeah. In fact, 오타 있다고요? Yeah, you're right. Okay. All right, of course. Why wouldn't it be? I think it's perfectly normal. As far as I'm concerned, if you feel okay with it, you를 심지어 이렇게 채팅이나 이제 글로 누구나 소통할 때는 우리가 이제 말로써 강조하는 거를 이렇게 대문자로 다 쓰는 것도 방법이에요. Okay? So if you feel okay with it, then there's nothing to worry about. I don't think there's anything inherently wrong with it as long as you're open to making new friends. In fact, it's pretty common where I'm from. It's pretty common where I'm from for people to lose touch with their classmates from middle school and high school, college. Yeah. Okay, comment. Let's move on. 벌써 시간이 이렇게 됐네요. Let's move on. Okay, so traveling to South Korea, 24th to the 1st of October. So I guess this is 24th of September and crossing over to the 1st of October. Should I plan to be in Seoul or Busan during the Chuseok period, 28th to 30th? This is the question. Should I plan to be in Seoul or Busan during the Chuseok period? What do you guys think? Traveling to South Korea during this time. Should I plan to be in Seoul or Busan during the Chuseok period? Chuseok is 28th to 30th. I didn't even know this was Chuseok.
제 생각은 이게 내년 10월을 얘기를 하는 게 아니라 올해 9월 24일에서 10월 1일에 걸쳐서 한국에서 이제 여행을 하는데 추석이 요때인가 보죠? 요때에 서울에 있어야 되느냐 부산에 있어야 되느냐를 묻는 것 같아요. 서울보다 부산에 사람이나 차가 많을 것 같은. Is that true? Is that generally true? 연휴에 굳이. Just stay home. Stay in your country. Okay, let's see what this guy. Maybe this guy wants to see huge crowds. So appealing to the collective wisdom. Okay, so this I'm planning to travel to Busan for 3 days and 2 nights. But being a bad planner, I neglected to note that Chuseok is squarely in my travel period. Oh, I see. Okay, so this person didn't know that Chuseok was right in the middle of his trip. So question is, should I base myself in Seoul or Busan during the peak holiday period? Main concerns are if attractions, restaurants, and malls would be open between the 28th and the 30th. So now we know what the main concern is. Main concerns are if attractions, restaurants, and malls would be open between the 28th and the 30th. Does that make sense? Do we know what this person is mainly concerned about? Yeah. So, okay. Seoul is better. It is going to close on Chuseok Day. 근데 왜 부산에 가려고 하는지 물어봐야 할 듯? Yeah. Seoul is better. So, day 하고 여기에 이제 며칠인지 써주면 좋겠죠? But you'll find that most places open on the other days. Verb. Most places will be closed on Chuseok Day, but you'll see that most places you'll find that most places will open on the other days. Plus, it will be much less crowded in Seoul during the holidays. 부산은 명절 다 여나요? I don't know. It's a good question. Traveling Seoul is better if you're a foreigner. Okay. You should consider most shops are closed on the very day of Chuseok. 그냥 추석 데이라고 해야 돼요. 추석 데이. Yeah.
전바점은 영어로 뭐라고 하나요? 전바점이 뭐죠? 전바점이 뭐죠? I don't know what that is. DI 하님, traffic? Oh, okay. During the holidays, so it'll be much easier to get around. Good, good. Yeah. Get around. 다니다. 다니다. 점포 바이 점포요? 점포 바이 점포가 뭐지? I don't know what that is. 점포마다 다. It depends on the store. It depends. 그냥 it depends. It depends. 이럴 때 ask for 쓰는 거면 좋죠. Ask for whether stores will as for whether stores are open. It depends. 이런 말을 같이 써줘도 괜찮겠네요. 이거를 이쯤에 쓸까요? So I'd say staying in Seoul would be better. As for whether stores are open, it depends. Most places will be closed on Chuseok Day, but you'll find that a lot of places will open on the other days, except maybe the huge friend. Oh wait. 이거는 여기에 들어가야 되는데 그냥 뺄게요. 이거는 뺄게요. So I'd say staying in Seoul would be better. As for whether stores are open, it depends. Most places will be closed on Chuseok Day, but you'll find that a lot of places will open on the other days. Plus, it will be much less crowded in Seoul during the holidays, so it'll be much easier to get around. As for 뭐뭐를 놓고 말하자면 어떤 거를 놓고 말하자면 stores are open. Whether stores are open. 그 가게들이 문을 여는지 안 여는지 그거를 놓고 말하자면 그거는 점포마다 다 it depends. It depends. Most places will be closed on Chuseok Day, but you'll find that a lot of places will open on the other days. Plus, it will be much easier. It will be much less crowded in Seoul during the holidays. So it'll be much easier to get around. Yeah. Okay. 요 정도면 괜찮겠죠? I'd say staying in Seoul would be better. As for whether stores are open, it depends. Most places will be closed on Chuseok Day, but you'll find that a lot of places will open on the other days. Plus, it will be much less crowded in Seoul during the holidays, so it'll be much easier to get around. Okay, comment. All right. Okay. This is our answer. 다른 사람은 뭐라고 하나요? (11 upvotes). Stay so. That's nice and short. Yeah. Very simple. 영어 잘하네. Yeah, absolutely. 이거 그거 봐요. 이런데 와서 이렇게만 쓰고 가라니까요. 이렇게만 쓰고 가셔도 된다니까요. 지금 여러분이 스스로 하셔야 될 걸 지금 제가 이렇게 하면 된다라는 걸 지금 보여드리는 거예요. 이거 여러분 스스로 할 수 있어요. 그러면서 이런 식으로 하면서 이제 내용에 집중하는 거죠. 문법이 아니라 내용에 집중하면서 보면서 이걸 이해하는 데에만 집중하는 거예요. 그러면서 중간중간에 이런 걸 이렇게 썼네 하면서 표현도 주워가고요. Okay? Appealing to the collective wisdom이라는 것은
This is 뭐 중요한 표현은 아닌데요. 이 표현 정말 오랜만에 보는 것 같은데 it basically means that the person is counting on other people's knowledge and experience. collective라는 것은 어느 개개인, 어느 특정 집단이 아니라 그냥 여러 사람. 그래서 이제 그 커뮤니티 어떤 커뮤니티가 있으면은 여러 사람의 그런 지혜를 so this person is turning to. turning to가 뭔지 아세요? turning to? turning to? 집단 지성이라는 말이 있나요? 그렇죠. 약간 그렇죠. 약간 이런 얘기죠. 네, 정확히 무슨 얘기인지 모르겠지만 한국어가 맞는 것 같아요. 집단 지성에 기댄다. So the person is counting on, getting some information from the collective wisdom. Yeah. Okay, 맞아요. So appealing to the collective wisdom, I'm planning to travel to Busan for 3 days and 2 nights, but being a bad planner, 내가 좀 플래닝을 잘 못하는 사람으로서. being a bad planner, I neglected to note. 이 사람 나이가 좀 있는 사람일 것 같아요. 이 말하는 방식이 굉장히 포멀한 표현들이 많이 나오고 있어요. 이 부분을 내가 캐치를 하는 걸 놓쳤다라는 거죠. I neglected to note that 추석 is squarely in my travel period. 딱 정중앙에 있다라는 거예요. Question is 내가 하고 싶은 질문은 my question is를 그냥 짧게 question is라고 한 거예요. My question is 이게 여러분이 실제로 대화를 하실 때는요. 그래서 제가 묻고 싶은 거는요. 이거 있죠. 그래서 제가 묻고 싶은 거는요. 이럴 때 my question is 이렇게 말을 시작하는 경우가 많아요. My question is 하고 이제 질문을 바로 하는 거죠. My question is 질문을 하는데 여러 가지 앞에 어떤 서론을 먼저 얘기를 한 다음에 이제 결정적으로 내 질문, 이 뭔지를 얘기할 때 그렇게 얘기를 많이 해요. So my question is, my question is, should I base myself? Okay. 그러니까 내가 그 가장 그러니까 위주로 주로 숙박하는 곳을 얘기를 하는 거죠. Base myself in Seoul, Busan during the peak holiday period. Main concerns are if attractions는 이제 구경거리죠. Restaurants and malls will be open. Between the 28th and the 30th. Hearts to everyone. Okay, moving on. 뭐 한 개만 더 봐야 되나? Okay, 좀 지금 몇 가지가 있는데요, 사실. 뭘 볼까? Is it okay to give money as a birthday gift to a grown man? Interesting. 잠깐만요. 어떤 것들이 있었지? 잠시만요. I don't have friends nor am I passionate about maintaining relationships and completely with 이건 아까 했던 거랑 비슷한 거네요. 없애고. Is it a red flag if my boyfriend refuses to tell me how much money he makes? 이것도 빼고요. 이거 보죠. How to respond when someone always try to one down you. How to respond when someone always tries to one down you. 무슨 말일까요, 이게? How to respond when someone always tries to one down you. 깔아내릴 때. Okay. Pretty close. 기를 죽이다. 네, 맞아요. 그런 느낌도 있어요. 무시하다라는 느낌도 있고요. 끌어내리다. Yeah. 한번 볼게요. 어떤 얘기인지. I have this friend who I'm close with. 친한 친구가 있대요. And if I say I broke my toe, she broke her leg. If I have a fight with my partner, she's been single for 10 years. Chipotle gave me a stomach ache. She's had migraines that have caused stomach aches. Anytime I talk about any reality life thing that's even slightly negative, she has it worse. It's gotten to the point where I don't even vent to her because we can talk about my broken toe for 10 seconds, but spend an hour
on her broken leg she had in high school. Not actual story, but wouldn't be surprised if a convo went down like this. Does this make sense? Does this sound familiar? Does this sound familiar? What's the trick? 꿀팁 없네요. 해석이 잘 안 된다고요? Okay, I have this friend who I'm close to. 친한 친구가 있는데, and if I say if I say I broke my toe, 내가 발가락이 부러졌다라고 하면은 she broke her leg. 그녀는 다리가 부러졌다고 한다. If I had a fight with my partner, 내 뭐 남자친구든 남편이든 누구든 그 사람이랑 뭐 싸웠다고 하면은 she's been single for 10 years. 걔는 10년 동안 지금 10년째 싱글이라고 한다. Chipotle는 음식 종류죠. Gave me a stomachache. Chipotle 먹고 배가 아팠다고 하면은 그녀는 편두통이 너무 심해서 복통을 일으킨 적도 있다라고 한다. Anytime I talk about any reality life thing, 그냥 일상생활에서 그냥 현실 속에서 그냥 있는 일을 실제로 현실에 지금 현실에 대해서 어떤에 대해서 얘기를 하면은 that's even slightly negative, 조금이라도 부정적인 어떤 현실적인 얘기를 하면은 she has it worse. 걔는 더한 거를 겪었다고 한다. It's gotten to the point. 어느 지경까지 갔대요. Where는 이제 관계대명사죠. 이런 지경까지 갔다. I don't even vent to her. 심지어 걔한테 이제 그런 어떤 신세 한탄도 안 한다. Because 왜요? We can talk about my broken toe for 10 seconds. 내 부러진 발가락에 대해서는 10초 동안 얘기를 하는데 but spend an hour on her broken leg. on her broken leg she had in high school. 그녀가 고등학교 때 부러졌던 다리에 대해서는 1시간 동안 얘기를 하는 상황이 된대요. Yeah. Is that so? Is that so? 부적 붙은 인용이 What? What? 불행 배틀. Yeah. 그것이 그녀가 the way 위로하는 방식. 있어 저런 사람. She sounds like a drama queen. 라떼는 드립치시는 분인가요? Kind of. She has a special ability that make her friends see the bright side of her life. You know, that in fact may be her intent, if you think about it. I mean, to view it in a good way. To view it in a good way, to really try to understand positively why she might be doing that. Maybe she's just trying to, show this friend that, it's not that bad. 이거요. 이거는요, 그냥 friend. They're friends. I have this friend who I'm close with. This person does not specify whether that this person, he or herself, is a woman or a guy. Oh, the other person is a she. Okay. It's a she. All right. I'm thinking it's probably a she. 위로받고 싶은 것 같다고요? Yeah, convo는 그냥 conversation이에요. Yeah. 그리고 이건 무슨 얘기냐면 not an actual story, but wouldn't be surprised if a convo went down like this. 이게 무슨 얘기냐면 이 얘기인 것 같아요. 자기 발가락이 부러졌으면 자기가 고등학교 때 다리 부러진 얘기를 한다라는 게 실제로 이 딱 요 소재로 실제로 그런 대화가 있었던 건 아니지만 보세요. But wouldn't be surprised. 하지만 놀랍지 않을 거다 if a convo went down like this. 대화가 이렇게 흘러간다 해도
크게 놀라지 않을 거다라고 함으로써 충분히 있을 법한 얘기다라는 거예요. 이게 실제로 이랬다라는 건 아니지만 실제로 딱 이렇게 얘기했다라는 건 아니지만 충분히 이런 식으로 이야기가 흘러간다라는 그런 얘기예요. 그거를 이제 wouldn't be surprised if라고 한 거. 이것도 여러분 잘 봐두시면은 정말 유용하게 쓰이는 그런 말이에요. Yeah, I wouldn't be surprised if. 충분히 있을 법한 얘기에 대해서요. Yeah. 진정한 우정 관계 아닌 것 같다고요? 절대 내 마음을 읽어주지 않을 여친일지도. 저 사람은 관심 받고 싶어하는 사람. 이게 약간 This seems like the popular opinion right now. 내 주변에 있음. 모든 자기가 최고 아니면 최악이 돼야. I think this pretty much sums it up. 그쵸? 지금 영수님이 하신 얘기 I think this pretty much sums it up. 무슨 얘기든 자기가 최고 아니면 최악이래. 이렇게 정리해놓고 보니까 yeah, it's like a narcissist. One down. 그러니까 I'm glad you brought that up. 여기서 one down이라고 하는 게 누군가를 나를 one down 한다라는 것은요. 내가 무슨 얘기를 하든 내가 나한테 어떤 일이 있든 그거를 항상 깎아내린다라는 거예요. Yeah, self-involved, narcissist. I think all those are right. Yeah. 네, 그렇죠. 네, 별거 아닌 걸로 만드는 거. Yeah. Drama stealer. Take her down a notch or two. 네, yeah. 네, 그쵸. 그쵸. 약간 이런 느낌이 이 의역 정말 괜찮은 것 같아요. 뭔가 한 수 아래로. Yeah. Yeah. So, what can we tell this person? This person is asking, what's the trick? What do we do about it? What can someone do? What can someone do? I mean, I think we all know what the problem is, but what can the person do? Katais. 거울 치료. What is 거울 치료? Don't talk to her. Don't hang out with her. Yeah? 저런 사람들한테는 자기 자랑만 하시면 연락이 점차 줄어들어요. 배 아파하거든요. 아하. 솔직하게 친구에게 이야기해 보시는 거 어떨지. 이 댓글에 이거 살짝 본 댓글 있는데 정말 웃긴 댓글 있던데. Look at this. I thought this was really funny. Of course this person is kidding. Of course this person is kidding. Seriously, just communicate how it makes you feel when she does this. Good advice. Good advice. This has 4.8K upvotes. I have a friend that's worse.
Um, okay. Yeah. I can only imagine this going down one or two ways. 무슨 말일까요? I can only imagine this going down one or two ways. Assuming that you will actually do something about it. Assuming that you will actually do something about it, I can only imagine this going down one or two ways. 한두 가지로 귀결될 것 같다. 귀결은 잘 모르겠어요. 무슨 말인지. 그렇죠. 한두 가지 선택지가 떠오른다. 그러니까 선택지라는 얘기보다는 이 일이 이 상황이 A 아니면 B의 결과로 그렇죠. lead to. Yeah. This will lead to one or A or B. 그렇죠. 이거 아니면 저걸로 끝날 거다라는 그런 얘기예요. 이렇게 얘기를 시작할게요. Assuming that you will actually do something about it. 무슨 말이죠? 이거는 그거에 대해서 너가 어떻게 실제로 하긴 한다면 그렇게 가정했을 때, okay? Assuming that you will actually do something about it, I can only imagine this going down one or two ways. 하면서 그 다음 문장은 뭘로 그 A를 B를 이제 나열을 할 거예요. A, B를 나열을 할 건데 어떻게 말을 시작하면 좋을까요? 그쵸. 장정현님. 저도 either로 생각했어요. Either you start distancing the friend. Either you avoid talking about any problems from now on. And with that friend, or you tell her exactly how you feel. Unfortunately, however, I don't think she is the type of person to take it very well. Take either way very well. 장조연님 잠깐 숨으세요. Okay, 일단 제가 생각한 거 이거예요. Assuming that you will actually do something about it, I can only imagine this going down one or two ways. Either you avoid talking about any problems from now on with that friend, or you tell her exactly how you feel. Unfortunately, however, I don't think she is the type of person to take either way very well. Does that make sense? Unfortunately, typo. Yeah, you're right. Unfortunately, yeah. That's just my opinion.
That's just my opinion. I mean, we don't have to say that. We don't have to say that. But this is just this last bit. This last bit is just this is just my personal opinion. Do you think the person can take it well? I don't know. If she is the kind of person that I think she is, yeah. Because I'm thinking about a very specific type of person. I'm thinking of a very specific type of person, that's why. Yeah. Anyway, I mean, she might be. Who knows? Okay, 다시 한번 볼게요. So, I have this friend. 관사 on 대신에 this로 소개하는 거. 영어에서는 진짜 많이 있는 일이라고 했죠. 제가 여러 번 얘기했었어요. So, I have this friend who I'm close with. And close to가 아니라 close with를 쓰는 거 잘 보세요. 관계에 대해서는 물론 to를 쓸 때도 있지만 with를 쓰는 경우가 많아요. 왜냐면 실질적인 거리가 아니라 관계에 있어서 거리기 때문에. Alright, so I have this friend who I'm close with, and if I say I broke my toe, she broke her leg. If I have a fight with my partner, she's been single for 10 years. Chipotle gave me a stomach ache. She's had migraines that have caused stomach aches. Anytime I talk about any reality life thing that's even slightly negative, she has it worse. It's gotten to the point. 이거는 여러분 잘 아시는 표현이죠. It's gotten to the point where I don't even vent to her because we can talk about my broken toe for 10 seconds but spend an hour on her broken leg she had in high school. Not actual story, but wouldn't be surprised if a conversation went down like this. What's the trick? Okay. And what we said is this, assuming that you will actually do something about it, which I wouldn't blame you if you didn't. 할까요? Assuming that you will actually do something about it, which I wouldn't blame you if you didn't, I can only imagine this going down one or two ways. 이 말을 제가 왜 했죠? Which I wouldn't blame you if you didn't. What is this? Assuming that you will actually do something about it, which I wouldn't blame you if you didn't. 그 사람의 선택이 있기도 하고 행동으로 옮기지 않는다고 해도 충분히 그것도 이해가 되는 거예요. 그러니까 이건 단순히 그 사람의 선택이고 단순한 그러게 안 할 수도 있으니까에서 더 나아가서 그것마저도 그렇게 아무런 조치를 취하지 않아도 충분히 그게 이해가 된다라는 거예요. Does that make sense? Okay? 그 얘기죠. 그래서 왠지 하는 게 좋을 것 같았어요. So assuming that you will actually do something about it, which I wouldn't blame you if you didn't. 이 didn't 뒤로는 do if you didn't do anything about it. Okay? If you didn't do anything about it. 그 얘기인데 그냥 생략한 거죠. 그게 앞에 which로 간 거죠. Which I wouldn't blame you if you didn't. I can only imagine this going down one or two ways. Either you avoid talking about any problems from now on with that friend or you tell her exactly how you feel. Unfortunately, however, I don't think she is the type of person to take either way very well. All right. Comment. Okay, 다른 사람 뭐라고 했죠?
Let's see. I used to be like this. Didn't even realize I was doing it. 이 사람 고백하고 있어요. 자기가 그랬대요. Or how it was coming across. In my head, it was never meant to be a thing like, look how much worse I've had it, but rather I understand what you're going through, and this is why. This is a good point, actually. An ex, 그러니까 전 남친 여친이겠죠. An ex pointed it out, 지적한 거죠. To me, 나한테 지적했고, and I cut that shit out. 당장 그만뒀다라는 거죠. If anyone reading this is like that too, it's fine. Better to just say, I get that. Or something along those lines. 뭐 이렇게 얘기를 하다면 그렇게 비슷하게 얘기를 하든 people telling you about their problems usually just want someone to listen. Okay. 임수연님. 이렇게 말을 하고 싶었다고요? 임수연님이? 그러면 임수연님은 지금 이거 외우셔야 돼요. 이거 처음부터 여기까지 다 외우셔야 돼요. 숙제예요, 임수연님. 네, 제가 항상 하는 얘기 있죠? 영어를 접하다가 저거 뭔가 마음에 들어. 나 저거 배우고 싶어. 이런 게 진짜 중요해요. 뭘 배워야 돼? 남이 정해주는 거 말고 마음에 드는 거. 그런 게 있으면 그거를 달달 외우고 내 걸로 만드는 그런 작업이 이래서 영어를 많이 접해야 돼요. 강의만 봐서는 그런 거를 접하기가 그렇게 쉽지가 않아요. 오케이? 알겠죠? 그래서 토들러세요. 토들러면 어려워요. 토들러면은 일단 토들러면 이 정도는 알 수 있어야 돼요. I used to be like this. 나도 예전에 이랬었어. 라는 얘기죠. 나도 예전에 이랬었어. Didn't even realize I was doing it. 내가 그러고 있는지도 몰랐어, 심지어. realize에 대해서 제가 설명한 적 있죠. 충분히 알 수도 있었던 거를 미처 몰랐던 거. I가 지금 생략돼 있어요. I didn't even realize I was doing it or how it was coming across. 그게 어떤 식으로 전달이 돼서 받아들여지는지. 어떤 식으로 그게 전달이 되고 받아들여지는지 몰랐다는 거죠. In my head, 내 머릿속에서는 it was never meant to be a thing like 이런 게 아니었다. 내 머릿속에서는. Look how much worse I've had it. 나는 얼마나 더 했었는지 봐봐봐. 이런 게 아니라 그것보다는 I understand what you're going through. 너가 뭘 겪고 있는지 알아. 이해해. And this is why. 이게 그 이유야. An ex, 내 전 누구가 pointed it out to me. 나한테 그걸 지적을 한 거죠. And I cut that shit out. If anyone reading this is like that too, 이거 읽는 사람 누구든 그런 사람이라면 it's fine 또는 better to just say I get that or something along those lines. People telling you about their problem usually just want someone to listen to you. Okay. 나도 그런데라는 생각이 든다. 그쵸? Yeah. Very good. Very good. 오케이. 네, 그래서 많이 보세요. 이런 식으로. 그러니까 그거 보고 나도 답변 달고 그러면 좋은데 그냥 읽기만 해도 좋아요. 실제로 영어가 사람들이 어떻게 쓰는지. 심지어 이걸 보면서 다 이해가 안 돼도 돼요. 보면서 이 말 내가 평소에 내가 자주 하는 생각인데 나도 평소에 이런 얘기 자주 하는데 이런 게 일치하는 게 있으면 적어놓으세요. 그거를. 적어놓고 이제 외우는 거죠. Yeah, 맞아요. 여기뿐만 아니에요. 유튜브만 해도 그래요. 유튜브 가서 그냥 뭐 재밌는 영상 보고요. 댓글에 사람들 뭐라고 하는지 보세요. 그리고 거기 댓글 다세요. 심지어 엉터리 영어도 좋으니까 하세요. 그런 식으로라도 비록 외국인을 눈을 쳐다보면서 얘기하는 건 아니지만 그런 식으로라도 정말 간접적으로라도 그렇게 소통을 그렇게 해버릇한 사람과 그거를 안 하고 강의만 계속 본 사람과 나중에 실제로 영어를 하는 상황이 왔을 때 결과가 완전히 달라요. Okay? 굉장히 달라요. Very, very different. 네, 맞아요. 이게 진짜 중요해요.
두려움을 버리는 게 아니에요. 두려움을 버리는 게 아니에요. 왜냐면 두려움은 생기는데 어떻게 해요? 두려움은 선택이 아니에요. 두려움은 무조건 두려운 거예요. 근데 두려움에도 불구하고 그냥 하는 거예요. Okay? That's what you need. 이거 Reddit이에요. Reddit. 제가 이거 그 링크를 다 걸어 놓을게요. 링크를 다 걸어 놓을 테니까. 그래서 오늘 그 지금 보고 계시는 영상에 그 설명 그 더보기란 있죠? 더보기란 거기다가 I'm gonna add the link. 오늘 봤던 이것들 링크를 다 제가 첨부를 해 놓을 테니까요. Let's see. 이거 말고. 이게 근데 링크만 있으면 되는지는 I'm not sure. 어쩌면 회원가입을 해야 될 수도 있어요. 회원가입을 안 하면 이 글들이 보일려나? I'm not really sure. 그리고요. 그 레딧에 가면은요. 잠깐 이걸 제가 좀 보여드릴게요. 레딧에 가시면은 이 사이트가 지금 제가 잠깐만요. 이렇게 보시면 잠깐만요. 자, 제 그 브라우저 창 보이시죠? 이렇게 보이시죠? 레딧에 이거 레딧 홈 이게 홈인데 잠깐만. 오케이 이게 레딧에 들어가면은 이런 식으로 이제 회원 가입을 물론 이제 하면 좋은데요. 이런 식으로 이제 보일 거예요. 그냥 처음에는 이제 랜덤하게 나올 수도 있는데 내 관심 분야를 이렇게 설정해 놓으면 그런 게 보일 건데 저희가 오늘 본 것 중에는 그 맨 위에 검색 이거 있잖아요. 검색에 r/ 한 다음에 커뮤니티가 이렇게 해서 분류가 많이 돼 있어요. 여기 r/ 뒤에 life pro tips 이거 있죠. 이거 자체가 그러니까 네이버로 치면은 카페라고 생각할 수가 있어요. 레딧가 네이버라면 여기서 검색어에 r/ 한 다음에 이 뒤로 여러 가지 여러분이 관심 있는 분야를 나타내는 말들을 이렇게 써보세요. 이쪽에다가 이렇게. 그러면은 뭐 예를 들어서 spiders. 그러면은 스파이더 커뮤니티가 있죠. 이 커뮤니티에 지금 몇 명이 있어요? 이만큼의 사람이 있어요. 아니면은 또 뭐가 있죠? 피자 하면은 피자 커뮤니티가 또 이만큼 있죠. 저희가 오늘 본 이 커뮤니티가 중에 하나가 Life Pro Tips이고요. Life Pro Tips라는 커뮤니티에 이런 비슷한 글들을 많이 볼 수가 있고요. 또 뭘 또 봤냐면 No Stupid Questions. No Stupid Questions라는 커뮤니티가 있어요. 이건가? 이거였나? 네. 몇 명이 3.7 million members. 3.7 million members. No Stupid Questions. 여기에 가면은 바보 같은 질문이라는 것은 없다라는 거예요. 그래서 거기는 그러니까 별의별 질문도 다 나와. 심지어 어떤 질문도 있었냐면 뭐가 있었지? 무슨 변에 대한 것도 그러니까 정말 그냥 웬만하면 좀 창피해서 어디 가서 얘기 못하는 그런 것도 있죠. 그런 질문도 막 올라와요. 사람들이 그거에 대해서도 꽤 진지하게 답변을 하고요. 물론 다 진지한 건 아니지만. Anyway, 아무튼 No Stupid Question도 있었고요. 또 뭐가 있었지? Living in Seoul, Living in Korea인가? Living in Korea? 아니었는데 뭐였지? 이게 어디지? 여기 보시면은 Living Underbar in Underbar Korea라는 이 subreddit에도 많은 게 올라와요.
여기 보시면은 member how many members? So 14 보이세요? 14.2k members가 있고요. 이 한국에 관련된 이제 질문도 올라오고 뭐 이러면 좋다, 여기 가면 좋다 이런 서로 의견도 그 정보도 공유하고 이런 게 있거든요. 그래서 여기 가면은 오히려 우리가 이제 할 얘기가 더 많아질 수도 있어요. 한국에 사는 사람으로서 할 수 있는 얘기가 많아지잖아요, 그렇죠? 그래서 지금 이 글이 여기에 올라왔었어요. If Korea is this stressful, fast-paced country, why does everyone walk so slow? Yeah. Anyway. Okay. So 이 Reddit가 다시 말하지만 약간 네이버 카페 같은 그런 느낌이에요. 그렇게 생각하시면 될 것 같아요. Okay. 가입을 하시고 여러분이 관심 있는 걸 찾아가야 돼요. 관심 있는 거. r/ 여기 이렇게 한 것처럼 거기 r/ 한 다음에 관심 있는 단어를 체크해서 그 area 그 주제에 관한 가장 멤버 수가 많은데 가서 거기 자주 보세요. 그리고 여러분이 관심 있어하는 뭐 배우나 아니면 좋아하는 영화나 이런 것도 다 있어요. 예를 들어서 뭐 like anything. 좋아하는 영화 뭐 있어요? 좋아하는 영화 뭐가 있죠? 네, 맞아요. Yeah. 모든 거 다 있어요. You can find anything. La La Land? Okay. 왜 안 되지? La La Land는 없나? 잠깐만요. 키보드가 갑자기 안 돼. My keyboard is not working. Is it out of battery? 아무튼 있으면 찾으면 나와요. 오케이? 찾으면 나와요. My keyboard is not working for some reason. 이제 되나 보다. 안 돼. I don't know why. Does it have it on and off? 혹시 배터리가 다 됐나? For some reason it's not working. I don't know why. 된다. La La Land. La La Land. Okay, La La 하고 underbar 해볼까? 13. Not many. Not many. La La Land. Okay, 2.1k members. 뭐 이런 데 이제 가면은 La La Land에 관련된 그쵸, 보세요. Hey, what is your favorite La La Land song? La La Land general survey. Ryan Gosling La La Land Roblox. 뭐 이런 식으로 그냥 재미삼아 올리는 것도 있고. I just finished watching La La Land and I'm not okay. Okay? 그러면서 뭐 이런 얘기도 있고요. So, yeah. Okay. All right, that's pretty much it today. That's it. 제가 오늘 같이 저희가 본 것들 잠깐만. 이거 뭐지? 이거 봐요. No Stupid Question에 지금 뭐가 올라오는지 4시간 전에 뭐가 올라오는지 보세요. What do you do for so long in the shower? And this has 66 comments. A lot to read. There's a lot to read. A lot to read. 오케이, 한번 보세요. 처음에는 인터페이스나 이런 게 좀 어색하고 익숙치 않고 그러면은 이제 좀 헤맬 수도 있는데 조금만 익숙해지면요, once you get used to it, there's a lot of reading material. A lot of reading material. Okay.
외국인 친구도 사귀고 언어 교환하는 기회를 만들기 위해서 주말에 카페를 대여해서 영어로 한국어를 가르치는 수업을 하고 있습니다, 쌤. 그런데 홍보하기가 알리기가 어렵네요. 혹시 한국에 거주하는 외국인들의 커뮤니티 같은 게 있을까요? 레딧에 물어보세요. 심지어 레딧에 있을 수도 있어요. 레딧에 있을 수도 있어요. 찾아보세요. 레딧에 가서 찾아보세요. Look for it. Alright. Okay, that's it, you guys. That is it. 잠깐만요. I'm adding the links. 오늘 저희가 안 한 것 중에 하나가 뭐냐면 아니야 한 두세 개 안 했나? 오케이. 아무튼 가서 보시면 돼요. 본인이 관심 있어 하는 걸 찾아보세요. 그게 중요한 거예요. That's the important thing. Okay? Safe. Okay. All right. That's pretty much it today. Thanks for spending time with us. I hope everybody has a great rest of your evening. And if you're on your summer vacation, have a great and safe rest of your vacation. And I hope you can get back safely wherever you are. And I hope I can see you again really soon for another live stream or another lesson video. Okay. Have a good night. I'll see you next time. See you soon.